For many decades, the government and people of Kenya have been generously providing asylum for hundreds of thousands of refugees from across the region. Few countries in Africa can claim as flexible and as accommodating an asylum regime as Kenya has made available to those escaping persecution or war in neighboring states. Kenya is signatory to the 1951 UN Convention relating to the status of refugees and its 1967 protocol, as well as to the 1969 OAU Convention governing specific aspects of the refugee problem in Africa. Refugee Consortium of Kenya is a national non-government organization mandated to promote the rights and dignity of refugees and other forced migrants in Kenya, including internally displaced persons. We do this through enhancing access to justice for refugees and migrants, other forced migrants. We also ensure that there is a conducive environment through legal and policy advocacy activities. We also create awareness on the plight of refugees and other forced displaced persons through documenting their stories, also through research, and also educating the public and educating law enforcement officers and other key stakeholders on the rights of refugees and their responsibilities. Kenya hosts a large asylum-seeking and refugee population, largely due to the country's location in the conflict-prone area. Refugees in Kenya primarily reside in the Dadaab refugee complex and the Kakuma refugee camp. However, as of April 2014, there were reportedly over 50,000 urban refugees in Nairobi. According to the United Nations High Commissioner for Refugees statistics as of October 31, 2016, overall refugee and asylum seekers population in Kenya is 502,739. Out of this, 63,278 reside in Nairobi. During the Second World War, most people were displaced in Europe. The treatment of refugees were basically on the humanitarian aspect of it, that these are people who have been displaced by conflicts. It's not out of their own making, and we needed to treat them as human beings. And this was actually the concretization of what we now call humanitarianism. In Africa, because of the War of Liberation, in 1969, the OAU wrote their own protocol to capture the real aspect, the realities of refugee displacement in Africa or displacement in Africa. This is how Kenya came in. Kenya was part of this in 1969. Our founding president was a very close friend to Haile Selassie, and they were part of this convention. Our first experience, at least, a refugee crisis in Kenya, at least after independence, I would say was immediately after the falling out of the then Kabaka, the government of Uganda, vis-a-vis Dr. Milton Obote, and that's in the mid-60s. And that's perhaps the first time that Kenya started receiving some refugees, at least to my knowledge, but those were more the educated refugees that perhaps felt discriminated or threatened, and they came over. The second period was perhaps from 1970-71, when we started having quite a number again. The number increased. But over the years, Kenya has received refugees from all sorts of places. One, South Sudan, Ethiopia, Somalia, Uganda, Rwanda and Burundi, DRC, and even as far away as Angola. And indeed, we still have some refugees who first came here early, late 50s or 40s, the Makonde from Mozambique. By 1990, Kenya was hosting 30,000 refugees who are from all over, and they were hosted in the sense that they were just
with us. They were not in a camp or anything. But of course, when there is a mass influx came from 1991, the lost boys from Sudan, we opened the camp in Kakuma for them. There were just about 16,000 of them. But immediately after the camp was opened and the conflict intensified, they were joined by now other people. So at its peak, Kakuma, which initially was meant for 60,000 people, at its peak there were 140,000 people. And it's sort of become a permanent camp. So the government moved part of them to Thika. They opened a transit camp to Thika. Then they opened the Dadaab camp, particularly for Somali refugees. These camps were meant to be temporary. Now we are 25 years down the line. How temporary can temporary be? That's the question we are dealing with. It was quite a revelation for me to walk into Dadaab, to see the size of it, and into Kakuma, and to actually see that there's life that's going on. And that kind of opened my eyes a bit to the potentials that refugees have, to their humanity actually. Quite formative in my coming to view them, not simply as these people who are a drain on the Kenyan economy, which is how we are taught to think about them, but as human beings, as people who've got aspirations, who want to make better, to do better, and who have challenges just like we do. My interaction gradually with them is that we grossly misunderstood. And it's a group that is living largely, whose rights have been violated big time. There are people who could have done better than what they are doing and what they are going through, but it's sometimes, most of the time, circumstances that push them to what they are now. We rarely get ourselves to understand why that group exists in the first place. Once we understand why they left their countries of origin, then we'll start understanding why they are here. And move towards not looking at them with sympathy or as groups that are here to compete with us for jobs, for other things, but that is a group of people who are made beyond circumstances to be where they are, and they would love to go back to where they came from and do what they were doing. Inevitably, the long stay of refugees in the country has led to friction with members of the host community in which they reside. Naitwa Aline Ngiramahirwe, nimetokea nchi ya Kongo. Unajua tulitokea kulikuwa nchi ya vita sana, tukakuja na gari, tulifikia mahali panaitwa Uvira. Uvira tukatokea huko tukaenda Bukavu, tukatoka Bukavu tukaingia kwa maji tukavuka Goma. Kufika Goma huko ndio tukaingia tena tukapitia Bunagana, tukaingia Busia, ndio tukakuja huko Nairobi. Nilipofika sikuwa na chakula, unajua hata handbag yenyewe, nguo zangu zote niliacha, dokumenti zangu zote niliacha, hata za watoto. Bwana yangu najua tu ako hai. Kama sijapokea habari kuhusu yeye, najua tu ako hai, na nikiambiwa kama hayuko bado nitapokea, sababu yale nilipitia yalikuwa mengi. Mtoto akagonjea, kaambia daktari mwenye yosi, nikamwambia unaweza nisaidia mimi nifanye hapa? Akasema kuna dokumenti yoyote? Nikasema sina. Nilikuwa nikifanya kazi ya nase. Akasema umewahi kutumika wapi, kufanya wapi hivyo? Alafu nikamwelezea, akaniuliza unaweza fanya procedure gani? Nifanye kitu kama interview, akaniuliza vitu ya delivery, akaniuliza vitu ya immunization. Nilianza mwezi wa pili. Saa hii mimi nafanya kama nasi. Vile nilipewa hiyo jobu, aliniambia wewe hauna ID. Sasa pesa yako tunalipa kwa mkono, tunafanya aje? Akaniambia kuna RSK. Au niende huko UNHCR tukusaidie tu. Juu sina kitu yoyote ya kumaanisha kama mimi ni nasi, kusema kweli. Dala kitu kidogo nafanya hapo, kitu inanisaidia kusema kweli ni kulipa nyumba. Hiyo tu najua ni kulipa nyumba. Wanatulipa pesa kidogo kusema kweli kufuatana na kazi tunafanya hapo. Lakini pahali niketi hapa na watoto wangu wanitoa wafanye nini? Afadhali nichoke huko, lakini niseme hawatanitoa kwa nyumba. Juu tu niko na amani na tulia, nasema sitakufa leo, nasema tunaishi kama wengine wa Kenya. Hiyo tu inanifanya moyo, lakini
kusema, sisemi naishi maisha mazuri. Maisha mazuri na maanisha tu ni amani, sishituki, sifanye nini, natoka naongea na wengine, naona hapa nje watu tu ni kama wengine. Lakini maisha yangu hapa mimi naona hainitoshi, sababu naona kuna mara hata nikitembea na mtoto nikifika hapo kwa duka nasema mama, hata sina 10 bombo, na ngojea tu mwezi ishe, nikilipa renti nikibakia na 1000, ndio maana yake nasema hata niwanunulie soda wajue kama nimelipwa leo. Watoto wangu ni watoto 4, wa brada yangu ni watoto 2. Watoto wangu 3 wanasoma na mwingine kaka yangu anasoma. Mwingine wangu mmoja bado hajaenda shule na huyo kaka yangu mmoja hajaenda shule. Tulikuwa watu wa mafugo sana na tulikuwa watu wa pesa, tulikuwa na manyumba zetu. Sasa nikiona siku hizi babake na watoto sina yeye hapa, na nikiona mtoto ananiomba kitu nakosa, na nafikiri najikuta tu akili yangu inafika kwa vitu zangu nimeacha huko. Sikuwa najua hata Nairobi ni nchi gani, sikuwa nafikiria hata nitaenda Nairobi aje. Nilikuwa sijafikiria hivyo, lakini hivi tuko hapa tu, watuone tu kama na sisi ni watu. Mara unaona maisha imetushinda, sijue tumechoka sana, hata tumechanganyikiwa, lakini tu watuone tu kama ni binadamu kama wengine. Na wakiamua kunipeleka mahali ingine siwezi gombanisha, nitakubali tu nipelekwe kama refugee, lakini kusema nirudi kwetu afadhali nibaki kwa hii maisha. Watoto zangu nichukue tena niende huko, labda wauliwe, hata nitakufa huko, atanizika. Mawazo yangu haijanipeleka kurudi huko, lakini tu naendelea kuishi, najua tu matumaini iko. One of the things that fuels friction between refugees and host community members is negative perceptions, which are generated mainly by inadequate information on the part of the Kenyan public. We want Kenyans to see refugees as human beings. We want Kenyans to understand that these are people like you and me. They are only forced by circumstances to seek protection in a country like ours. But yet they hold their skills, they hold their dignity, they hold their rights. This is what we are seeking to tell them through the stories of refugees. My name is Solomon Gabriel. I came from Ethiopia in 2007 on September 17. I left my country due to the politics problem and where my hometown was in the issue of land dispute. So my big brother, he fought with our cousin. So my big brother, he killed our cousin. So after he killed our other cousin, so they are looking after my brother to kill me, because my brother also after some time he passed away. So later on I was proposed by the current government to be a member of the government. Since I was disagree, I was arrested for some time. So later on also there is some conflicts in Addis. So when I was walking in the streets, I was captured by some police. So I was tortured. I was beaten also my left ear. Yeah. So as you can see me, I was lost my left ear. So after torturing, because myself also, I'm orphan, I don't have somewhere to go. So I decided to flee from the country. Even to escape from the country, it's not easy. So because still the government is, after being arrested, I was released with a warning. So when I was preparing to escape, it was not easy. I discussed with some friends, people how they can manage to escape from the country. So when I share with some friends, so I decide with some people to help me, like from Addis to travel to Dilla, from Dilla to Awasa, then to be reach Moyale, Kenya and Moyale, Ethiopia. That's how I escape.
Sometimes we spend in the way for some time. If the situation is not good for traveling, we stay for some time in some people's house. So the friend, before we reach Awasa, so some people they know, some people they do some business, like people they carry some cattle with this big lorry. So some of them, our friends, they managed to assist us, some people. So we came through the lorry until Moyale, Kenya and Moyale, Ethiopia. When I reached in Kenya, it was not easy. I had some friends, they came before me, so they accommodated me for some time. So later on, I had some hand skill. I like electrician, I repair something. That's how I start for my own life. So later on also, after some time, I was joining, like it was called organization CISP. Since I can communicate with people, I apply as a translator. So first they don't give me permanent, just they gave me as a phone call. So after some time they see my work, then they give me permanent work. So I work around 2.5 years with them. Then later on, after they finish their contracts, so I used to collaborate with the RCK, with Kitwater Sharia, or UNHCR also. Then later on, I joined with RCK. So when I look at it, the discrimination. Sometimes some friends, they look house to come here. So once they notice is a foreigner, they will call, the house is already taken by someone else. So this one is, for me, it's discrimination. So because first they communicate with you, they are willing to give you the house, but later on when the landlord, when he notices you are not a Kenyan, he will call back, the house is already taken by someone. So somewhere you will feel bad. Police harassment, it's still there, anytime doesn't stop. Because they found you with full document, but still they harass you. They find you with mandate, they want alien card. If you have alien card, they will ask you mandate. So they make it to complication, so a way to look for asking money. So this harassment, me myself, I witness, I face a lot of challenge. I would like to go back home, but my situation is not easy. So because of that, even most people, they advise me to leave the country, because I had a challenge. Once if they get me somewhere, they are ready to kill me. For future, me, okay, if it's God willing, maybe if I get the access, I would like to study international law. At least I will be able to in better position to change for my life. Yeah, that is for my future at the moment. One of the worst things to be in life is to be a refugee. I wouldn't wish that on even my worst of enemy. Because when you are a refugee, the first thing that you lose out is self-worth and dignity. And that you're kind of fish out of water and you are at the mercy of the elements. The perceptions, though rampant among the Kenyan public, are not supported by any empirical evidence. However, they have profound negative impact on the lives of refugees and asylum seekers. Naitwa Nazrani Musa Muhammad. Nimezaliwa Ethiopia. Actually, I'm Oromia. I came here when I was 12 years old. I came with my dad. Wangu amepotea hapa 2009 July. So alinipeleka kwa one of his relative, lakini not close, tuko mbali kidogo. So alinipeleka kwake 2009 January. I came here 2008 November. Kanipeleka 2009 January kwake. He was married and divorced. Alikuwa anaishi peke yake. So nilienda kwake, tukaanza kuishi January, akanipeleka shule. Vile alinipeleka shule, babangu alikuwa anaishi mosque, yani pale tunaswali.
alikuwa anaishi huku, so alikuwa anafanya kazi kidogo kidogo, akipata 100, 200 alikuwa ananiletea have, anakaa na have, alikuwa ananisaidia na yeye. Hata yeye hakuwa na msaidizi, alikuwa tu marafiki tu alikuwa anamsaidia, anauza vitu kwa Garissa tena, kitu kama chai hivi. So tulikuwa tunaishi na yeye hivyo. 2009 I don't know pale alienda. Tulimtafuta sana, hata nikaenda Red Cross, wakanitafutilia, wakaniambia mwenye amepotea Kenya anaweza enda any other East African country, so hatuwezi mtafuta. I gave up. Alafu nilikuwa naishi na yeye. Vile tu tulikuwa tunaishi 2013, kuna jamaa alikuwa anatusaidia vile babangu alipotea, that relative of ours. Alikuwa anamwambia mzee ati, don't worry, I have a girl, nitakupatia yeye, usijali. So I wasn't 18 at that time. Alikuwa anasema, niko na msichana, she's so beautiful, na she'll be a wife in the future. Alikuwa anatusaidia na rent, food stuff, na some stuffs. Mzee siku moja akaniambia, you are my future wife. Nikamwambia, what? Yeah, I'm not your future wife. Mimi ni mtoto and I can be your daughter. Akaniambia no. Ati nitakuwa, huyu mkubwa wako amesema uko sawa. Ati nikamwambia over my dead body hautanioa. Nikamwambia I'm still in school. Mimi niko kuendelea na shule na sitaoleka. Akaniambia, mimi unaona mimi nawasaidia vizuri, na walipia rent, na wabaia food stuff, nafanyia hivi. Nikamwambia hapana, hiyo sio shida yangu, namsaidia yeye, ukitaka oa yeye. Jioni huyu mama aliniambia, mbona ulimtupia mdomo? Nikamwambia how dare he, ananiambia ati atanioa. Akaniambia what is the problem? Anatusaidia, hatuna mtu hapa, akitusaidia kuna shida gani? Nikamwambia hiyo sio shida yangu. Alafu asubuhi niliamka, yeye alikuwa analala, nikaamka, kulikuwa karatasi ya green. Nikapaka nguo yangu nikapotea. Alafu nilienda hapo Garissa, nimekuja hapa 4th Street. Kuna mama alikuwa anauza chapati nje. Alafu nikaona na yeye, akaniambia, "Mtoto unatoka wapi?" Nikamwambia nimetoka home. Nimepigana na huyo mama naishi na yeye. Akaniambia, "Umepigana na mama, umetoka kwa nyumba?" Akaniambia, "Nini mbaya? Kuja uniambie." Nikaenda nikamwambia kila kitu. Akaniambia, "Usijali, mimi ni mama mkubwa, unaishi na mimi." Nikaanza kuishi na yeye. Kazi yake ilikuwa camp. Anafanyanga hapa kazi, anafika asubuhi chapati kwa njia, watu wananunua. Alafu nilikuwa namsaidia yeye huko. Vile tulikuwa tunaishi pamoja, akaniambia amekaribia kwenda camp. Nileta kwa jamaa ingine, alikuwa na bibi na mtoto. At that time bibi yake alikuwa pregnant. Juzi ndio walienda in the month of Ramadan. Walienda Canada, lakini still wananisaidia huko. Unajua vile tulikuja hapa, so ni lazima niulize kwa nini nimetoka home. Nimewacha mom and my brothers and sisters, nimewaacha huko. Nikauliza dad, kwa nini tulitoka? Ameniambia ati government of Ethiopia ati wanafikiria mimi there is wanaitwa OLF. Akaniambia ati nataka tutoke kwa hii country haraka. So mimi hata siku anajua kitu. Nikamwambia baba, kwa nini tunaenda? Mimi nataka kurudi kwa mamangu nini? Akaniambia hatuna time. Akatuma brother yangu huko kwa village, akaenda. Bila alienda amekosa madhe kwa nyumba. And then akauliza majirani, ati mliona mamangu? Ati mamako alishikwa na mapolisi na sijui ni nani, na brother ko mkubwa alikuwa anatry kukimbia, yani kuescape, ati akashutiwa kwa mguu. Sijui sasa walibeba wote na tujui wanaenda wapi na wanatafuta babako. So brother yangu immediately akarudi, akatuambia hivyo. So dada ka decide tutoke. Then tumekuja pale inaitwa Nazareth, inaitwa Adama. Tukakuja huku, mimi nilikuwa kwa gari, nilikuwa nalala. Sasa babangu tulikuwa pamoja na brother yangu. Brother yangu akashuka chini kunibaya biscuit na maji. Akashuka chini, mimi na baba tulikuwa kwa gari. So I don't know hata alijulikana aje akashikwa huko. Hata sijui ni nani walimshika, lakini alishikwa huko. So babangu ameingia chini, yani kiti unaona, basi ni kubwa, aliingia huko chini. So alijificha, wakaingia kwa gari, wakatuangalia, wakakosa. So mimi na baba tulikuja hapo Moyale.
alafu tukapita boda na miguu, alafu tukapanda gari tena tukakuja hapa Kenya. First time tulikuja tuliishi hapo 2nd Street, 2nd Avenue. Hapa tuliingia tu kwa mosque direct. Kuna Oromo so walitusaidia, alafu babangu akaanza kutafuta huyo relative yake. Kanipeleka kwake, tulikuwa tunaishi. Police harassment ziko nyingi. Kuna time walikuwa wanatukuja kwa nyumba. Operation. Walikuwa wanakuja, ilikuwa usiku saa 7. Ya tulikuwa tunalala. Nilikuwa naishi na gada hapa. Wote tulikuwa tunalala. Waligonga mlango kama sijui nini paka mtoto akastuka. Mimi nikasema nani anatugongea mlango? Nikafungua. Nilikuwa nimebeba mandate yangu. Nilijua kani hao kwa sababu walikuwa wanakuja wakishout. Ati fungueni mlango nini sisi ni waaskari nini? Tukafungua wakaniambia, "Wewe msichana nini mbona hujafungua?" Nikamwambia mimi nilikuwa nalala so mlitustua. Na sina hamuna right ya kutugongea mlango sahi. Aliniambia wewe ndio unajua, kanitupa hivi. Ukuta ikanigonga. Mimi nikamwambia mnataka nini saa kama hii? Ati tuko na operation ni lazima usiku saa 7 simrudi mchana. Akaniambia autoambii kazi yako. Nilikuwa na school ID. Akaniambia leta ID yako. Nikamwambia nikampatia school ID. Akaniambia ni expire. Na nilitoa hiyo mwezi tu. Nikamwambia hii macho yako haifanyi. Akaniambia siwezi kazi yako hii ni expire na ati tutakufunga. Nikamwambia mimi ni mwanafunzi hawezi nifunga. Akaniambia niko na haki ya kufunga wewe kwa sababu umebeba expire. Nikamwambia nisaidie na battery yako. Akanisaidia, nikamwambia cheki hii mwezi nilitoa. Hii ni siku yenye nimechukua, hii itakuwa expire. Akaniambia sawa wapi wale wanaishi kwa nyumba. Wakaingia. Walikuwa na waiting ya aliens na inasema Kakuma. Unajua that time ukikushika kama inasema Kakuma lazima wanakutupa huko. Ama wanakuambia tutakudeport Ethiopia. So nilimwambia unajua hawaelewi Kiswahili vizuri. Sasa ni lazima mimi nisimame niongee juu ya hawa. Akaniambia ati nitafunga hawa wawili weka. Nikamwambia instead ufunge hawa wawili unifunge mimi. Akaniambia wewe siwezi kufunga. Wewe uko na ID school na sitakufunga. Nikamwambia unifunge mimi. Huyu ni mama mtoto tena ako na mimba. Huyu ni mzee mchana anaenda kazi, hauwezi mfunga. Akaniambia nitafunga hapana, tukakosana na yeye. Akaniambia sawa leteni kitu ya chai. Tukampatia 1000 akaenda. Right now I'd say Kenya as my country kwa sababu Ethiopia inakaa kama ndoto kwangu. So hata nikirudi sijui mtu, hata sijui mother yangu are they alive or dead, hata sielewi. Hata sifikiri kantarudi because I don't have anyone there. In your home country you are free to do everything. Kila kitu uko na haki kwa sababu ni nchi yako, umezaliwa huko. You see? So mimi naambia wa Kenya we are also human beings. Hatuja si kupenda kwetu. Unaona we are forced. I grew up here so I love it. Waliza shule juzi class 8 KCPE nikachukua result. Sasa hata siko kufanya kitu. Lakini I'm trying to do something. Yani jobs ama nini niko tu kutafuta na sijapata. Yani I should be something, nikuwe kitu. Yani nijulikane as in she's a refugee, alimaliza shule, sasa anasaidia watu wake. You see? Sasa I just want to help my people and I wish nirudi shule, lakini for now kuna mtu ananipeleka shule. Inshallah, lakini niko tu kuomba Mungu. Yeah. I attribute the growth of xenophobia all over the world to a different form of nationalism. And this nationalism comes in two ways. One is the growth of what we call the welfare state. The welfare state is the state where the state is really involved in providing social services for the citizens. Education, health, housing, road, what. And that gives the impression that services are limited. This is partly of the xenophobia problem. When entities that deal with refugees and other asylum seekers perhaps also fail to perhaps understand
local concerns, and also the haste in which they perhaps fail to appreciate that even the hosting community has a right to determine and to protect itself from people who abuse their refugee status. A lot of people have used the refugee issue sometimes to push a different agenda. And this agenda has more larger international geopolitical implications. That Kenya is saying there is a security issue on the Dadaab, then everybody says Kenya is then Somalia, and without people acknowledging that there are genuine security issues that needs to be addressed. If the government had control, there was no way criminal elements would have gotten their way into the camp. The first thing to acknowledge is there are threats that come with hosting refugees that we cannot minimize. But I do think it has been exaggerated, and I do think that there has been a tendency by government to conflate refugees with terrorists. And a lot of this, I think, has been done essentially to cover up government's own record, is to stop or to discourage interrogation of how government has actually conducted its so-called war on terror. This is a story of hope. Hope for survival, to live in a cohesive community. It highlights the plight of alien aggression and aggravation in their struggle for survival. Nimetoka Kongo juu ya kukosa usalama, insecurity. Familia nilikuwa tu na mtoto. Mzee kwanza tulipoteanaga naye mpaka wakati tulikuwa huku. Kwa hiyo vita ya siku 6 ilipitaka huku Kongo, kwenye aliendaga sikujua mpaka walileo. Kufika Nairobi maisha iko tu 50-50. Nangangana juu ya kutafuta namna ya kukula na nyumba hii kulipa. Nilijaribu kupiga mandazi, nauza maomena, hawanunui. Pengine nitapiga inalala siku 2, haiishi. Sasa ilikuwa ngumu kwa kuishi. Hata pesa ya nyumba, hata huyu mama ananihurumiaka. Anasemaka hata unalipa tu polepole, usijali. Juu na kuona huko na hii shida ni ngumu. Hata pengine ninalipaka nusu hivyo. Najua nangangana sana. Nilikuwa sawa kuliko saa hii juu nilikuwa nafanya biashara zangu. Lakini hapa saa hii hata kupata kwanza biashara yenyewe ni ngumu. Kupata kwanza pesa kabisa hivi ufanye biashara mzuri kabisa ni ngumu. Tunashukuru kwanza vile tunaishi kuichi hii. Hiyo tunashukuru sana. Juu wametupokea. Wengine wanatupenda, lakini wengine wanakuwaka na maswali mengine kama kubaguana. Hasa akisha jua kama wewe ni mkimbizi, pengine anakuona kama wewe ni wa chini tu. Utaona maswali mengine wanauliza hata haiwezi furahisha. Kwani mtarudi lini? Na unakaa hapa hivi? Wengine wana maswali mengine kama ya madharau. Kitu kama hiyo ile ya kuona mtu kudharau mkimbizi inatufanyaka vibaya. Unaona kama wanatutenga. Kumpeleka hospitali ni ngumu. Ni ngumu sana juu hajiwezi, inabidi utafute kama taxi juu kuenda na yeye, na hivyo anakuwa mkubwa, inakuwa ngumu sana. Sasa hata wao wenyewe waganga walisemaka labda inawezekana na taxi, na ile pesa ya taxi ni mingi. Na ile mazoezi yake inatakikana apate hata mara 3 kwa wiki, lakini hapataki juu ya hiyo, hakuna namna ya kufika huko. Ni ngumu. Sasa nangangana tu na yeye, pengine nikimwosha na mnyorosha peke yangu, lakini hivyo tu.
Nikitoka namfungia tu ndani ya nyumba. Juu unaona anakuwa msichana, pengine utamwacha nje, ujui nani atapita wapi ama wamurepe hapa kitu kama hiyo. Ndio hiyo inasababisha namfungia ndani ya nyumba. Natoka naenda, nikirudi ndio nakuja tunakaa pamoja. Kulingana na matatizo ile nilikumbana nazo huko, na mpaka saa hii hata kule hakuja kuwa usalama kabisa. Sasa saa hii utarudi namna gani? Hakuja kuwa usalama. I would say and believe that there is a great need to review our current refugee and asylum seekers policy to align it to international best standards, that and also to remove, if there are areas of that needs to be revised and improved to reflect what is actually happening. And I would like to imagine that the Kenya government, of course, is party to the international regulations and protocols, with regard to how you handle refugees, people in distress, and people seeking refuge. Because I think for the refugee, and indeed for people in distress and people running away from persecution and what have you, there are many layers of policies and programs and regulations that need to be constantly updated. Let's have a discussion about then what do we do when we take them in. And then let's have a more lucid idea of who these people are, where they have come from, what sort of challenges have they faced, Let's have a better idea about the sort of contributions they make. How do we allow them to thrive, not just survive, and actually create an environment for them within our communities where our communities can actually take them in and allow them to contribute. As I said before, they are not that many, number one. It's 1 out of every 90 people, if you think about it. Most of them are skills, are able to contribute, All we need to do is to give them the space to actually do so. I would like to see more coexistence between refugees and Kenyans, more understanding, more integrative activities, so that we can also be able to tap that refugees have, and so that then we can promote more coexistence. There is so much more that can be done to shift these negative perceptions about refugees within the country. The government, in partnership with refugee agencies and other stakeholders, have to work together and change this narrative both in policy and practice. Circumstances have forced these people to move from their country of origin and seek a better life. This can happen to anybody, anytime, anywhere. And the brand refugee need not be viewed as rise in insecurity, as has been propagated over time. Refugees are human beings with wants and needs. Refugees are people. Refugees are like you and me.